شبابنا الحلوين، شباب ثالثه ثانوي، دلوقتي هنبتدي مع بعض في الجزئيه المتعلقه بيونت 2 فوكاب، وان شاء الله باذن الله هنفصص مع بعض الكلمات بتاعه يونت 2 زي ما عملنا في يونت 1، وهنحل قدر كبير جدا من الجمل على جزئيه الكلمات. ركز معايا وان شاء الله باذن الله اليونت سهل ويكون بسيط معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولاد العوامل الرجاله، هنبتدي دلوقتي مع فوكاب يونت 2 واللي موجوده في عرض الباوربوينت اللي موجود سواء على المنصه او اتبعت لك على جروبز الواتساب. هنبتدي مع اليونت ده واللي بيناقش The role of the Egyptian woman، دور المرأة المصرية in society في المجتمع، and the contributions والإسهامات she had offered التي قامت بها أو she had made. نبتدي كده مع بعض أولى كلمات اليونت. extract بمعنى مقتطف أو مقتبس. extract. نيجي بعد كده على كلمة results نتائج. نتائج. viewer مشاهد. viewer. education تعليم. education. speech equality in قبل equality. inequality تبقى عدم المساواة. inequality. challenging معناها difficult صعب. challenging. award بمعنى يمنح جائزة. خد بالك يا ولاد، أي حد بيفكر بره الصندوق think out of the box في أي مجال ويعمل إسهام، بتهتم المنظمات أو الجامعات أو الهيئات إنها تكرمه، اللي هي مهتمة بالنشاط اللي بيقدمه الشخص ده. يعني دكتور أحمد زويل قدم إنجاز للبشرية ألا وهو اكتشاف الفيمتو سكند. إيه اللي حصل؟ خد جائزة نوبل. he was awarded Nobel Prize. عمرو دياب، تامر حسني خدوا أكبر جائزة لتوزيع الاسطوانات بنسب عالية في سنين معينة، اسمها award، تقريبا إيمي award، حاجة زي كده global award. المهم يبقى award university بتديك شهادة تقديرية. the university awarded him. the organization awarded him. إنما reward 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 يمنح مكافأة لحد بيشتغل كويس، لقى حاجة يرجعها عشان كده هو أمين فبنكافئه. بيشتغل كويس، بيسمع كلام بابا وماما، ده reward. stereotypes النمط، حد شبه حد أنا زيه، عيشة تقليدية نمطية متبعة لأفكار المجتمع. البنت تقعد في البيت تتجوز وتخلف، ده الصورة النمطية stereotype. contribution expert خبير expert in or on. symbol رمز. training course recognize اتعرف على شخص. شفت واحد وبعد 10 سنين شفته I recognized him but he changed a little bit. lecturer محاضر. the person who gives lectures. fixed ثابت أو راسخ. physicist the person who is interested in the interactions of material. prejudice التعصب أو التحيز. qualify role model قدوة حسنة أو نموذج. role model. lecture verb و noun في نفس الوقت. noun بمعنى محاضرة، verb بمعنى يلقى
باقي محاضرة. star بتيجي بمعنى يمثل أو يتألق. technical فني. technical problem مشكلة related بالتكنولوجي. technical فنية. knowledge معرفة. uncountable noun يعني the knowledge is ولا are the knowledge is. لما أقول على قدر كبير من المعرفة أقوم مزود بدل الإي اللي في الآخر دي أقوم ناطرها كده من الجملة وأحط بدلها A B L E knowledgeable على قدر من المعرفة. defy يرفض بتساوي refuse. confident واثق اللي منها النون confidence. برضو هنشيل آخر حرف اللي هو التي ونحط بداله CE تبقى confidence ثقة. alone بمفرده لوحده في مكان. I'm staying alone أنا قاعد لوحدي in the house. إنما كلمة lonely lonely بمعنى يشعر بالعزلة. although I was among a lot of people رغم أن أنا كنت بين كثير من الناس although I was among a lot of people I felt lonely شعرت بالوحدة أو بالعزلة. scholarship منحة دراسية. scholarship commission لجنة أو عمولة. realize يدرك أو يفهم. understand reaction every action has a reaction لكل فعل رد فعل. STEM school نوع من المدارس اللي مهتمة بالساينس والماث والإنجليش. assume اللفظ ده مهم جدا يا جماعة. assume يفترض. suppose يطرح الفكر ده. عمري ما طرحت الفكرة دي عمري ما اعتنقت المبدأ ده. assume I didn't assume. influence verb and noun. لو verb هيجي ورا الأوبجكت على طول. smoking influences us badly. إنما smoking has a bad influence on us تأثير ويؤثر. unfair ظالم أو غير عادل. ونفتكر مع بعض قلنا إن كلمة fair كصفة بمعنى عادل وكاسم بمعنى معرض. unreasonable غير معقول. unreasonable. straw القش. straw قش. planet كوكب. plant without E نبات. natural fuel وقود طبيعي. name after يسمى باسم. I named my son after my father يعني سميت ابني على اسم والدي. I named my son after my father. generate يولد هنا generate. this machine this turbine generates a lot of electricity. face يواجه أو noun بمعنى وجه. attitude اتجاه رأي. ميلك انت يعني انت حضرتك بتتبنى وجهات نظر معينة بتميل إلى أفعال معينة آراء معينة. it's your attitude. mathematics وبتعامل معاملة uncountable noun. mathematics is أي اسم آخره ICS تلاقي الاسم ده uncountable. mathematics politics physics athletics. mention بمعنى يذكر. I mentioned his name in my speech. author the writer المؤلف. grumpy قلنا معناها قبل كده غاضب في unit 1. tomboy الفتاة المسترجلة. tomboy جدعة. miserable بمعنى بائس إنما كلمة miser بمعنى بخيل. percentage نسبة. graph رسم بياني. notable يمكن ملاحظته
noticeable جاية من الverb notice يلاحظ. notable يمكن ملاحظته. economic development التنمية الاقتصادية. economic development. cross بتيجي صفة بمعنى غاضب وناون بمعنى يعبر. cross. tips of advice نصائح. determination عزم أو تصميم. determination. obstacles عقبات. biography ركز بقى. السيرة الذاتية اللي انت بتكتبها عن شخص تاني، يعني انت بتكتب قصة حياة شخص آخر كده، دي اسمها biography. إنما لما نستخدم قبلها المقطع auto autobiography سيرة ذاتية كتبها شخص عن ذاته. autobiography. Persian فارسي. emergency encourage I encouraged my sons to learn new skills. encourage my sons to. I encourage my students to. responsibility مسؤولية. responsibility. archaeology علم الآثار. archaeologist. degree شهادة التخرج الجامعية بتاعتك اسمها your degree أو درجة الحرارة degree. responsible ودي بتاخد ال preposition for responsible for the results مسؤول عن النتائج. qualities صفات أو سمات. honor شرف أو فخر أو verb بمعنى يكرم. achieve يحقق. achievement إنجاز. celebrate يحتفل. remarkable مميز أو ملحوظ. remarkable. improve يحسن. consider يعتبر. produce ينتج. professional محترف. activities activity y تحولت إلى IES أنشطة. activities. 18 superiority she has the superiority over her friends. artifacts measure borders الحدود السياسية political borders. antiquities آثار. remains proud of power left. reasons volunteer. swing disabled الشخص المعوق. لما تقول المعاقين بتحط كلمة ذا قبل الصفة تشير إلى فئة كاملة. the disabled المعاقين. a while للحظة. sensible الشخص العاقل الحكيم الواعي. غير sensitive بدل BLETIVE sensitive الإنسان الحساس. raise يرفع أو يربي بيجي وراها دايما object. raise his voice raise his hand. raise children raise money يجمع أموال. patience challenges demonstrate يوضح يتظاهر. طبي medical treatment available for. inferiority shortage عجز قصور. inferiority. reflect يعكس. reflect this mirror reflects you. أو ممكن أقول your deeds تصرفاتك reflect your morals أخلاقياتك. obvious واضح. obvious clear. society مجتمع. society nuclear power. research
research. وريسيرش يا جماعة بتنطق research في الآخر، تاخد فعل دايما مفرد لأنها uncountable noun. The scientists did a lot of research. قاموا بكثير من الأبحاث concerning this issue، فيما يخص هذا الأمر. atom impressive wonderful رائع. break down لما بتيجي مع الآلات بمعنى يتعطل. My car broke down while I was going to Alexandria. لو جت مع الأشخاص بمعنى ينهار، زي ما بقول she broke down when her husband died. attendant مقدم الخدمات، عشان كده اللي بيقدم لنا الخدمات في الطيارة اسمه flight attendant. competition منافسة، شيل ال ON حط في E بقت competitive بمعنى منافس أو حماسي. majority الأغلبية. cruel conclusion. retire يتقاعد، وريتاير تفرق عن resign 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 يستقيل يترك مكان ليجد وظيفة أخرى، إنما retire stop work يتوقف عن العمل. invention اختراع. tournament graduate يتخرج، ولو noun بمعنى graduate خريج. he is a graduate from. graduate as a noun بمعنى خريج. he is a graduate of Cairo University. إنما graduate as a verb كفعل يتخرج. he graduated from Cairo University. he graduated from Cairo University. بعد كده spark يلمع، بريق. confidence ثقة. musician success. president previous. conditions. argue. athletes. هنرجع لارجيو ثواني. argue بتجادل لصالح حد مؤيد ليه، يبقى you argue for him. ضده يبقى you argue against him. athletes. apologize. require. significant. important. amazing. obtain. get يحصل على. alternative. reason. adventures. innovate. بعد كده يا جماعة نركز على people who inspire، الناس اللي بتلهم الآخرين. firsts for Egyptian women، أوائل السيدات المصريات. This week we are celebrating، بنحتفل ب 3 remarkable Egyptian women، 3 نساء مميزات who broke down، خالفوا stereotypes، الأنماط، التقاليد and prejudice، والأفكار المتحيزة. demonstrating موضحين مظهرين that women's place in society، أن مكان المرأة في المجتمع women's place in society is important هام and continues to grow ومستمر في النمو. بنبتدي مع أول شخصية هيلانا سيلروس 1904 to 1998 Education London Medical School. Helena Setters was the first Egyptian woman to become a doctor in modern Egypt. خدوا بالكم يا ولاد، بعد الأعداد الترتيبية the first, the second, the last,
دايما بنستخدم to الانفينيتيف the first Egyptian woman to become أو مرأة مصرية to become who became يبقى to become بتساوي who became a doctor in modern Egypt. She was born in Tanta and was sent to London in 1922 to study mathematics and medicine with 5 other Egyptian students. خد بالك من استخدام other هنا. 5 other Egyptian students. 5 other جه بعديها اسم جمع. 5 other Egyptian students. They were considered to be تم اعتبارهم the first medical students to study in England. In 1930, she qualified as a doctor تأهلت as طبيبة and returned to Egypt where she opened افتتحت a private clinic for women عيادة خاصة بالنساء. She was treating patients تعالج المرضى until she was 70 years old. After retiring بعد التقاعد she started writing and translating stories for children. نيجي بعد كده على ياسمين يحيى مصطفى من البنات المميزات، ووكالة ناسا سمت أحد الكواكب باسمها تقديرا لجهودها. Born 1998 Awards الجوائز العلمية التقديرية. First place in the Intel Science and Engineering competition. NASA named سمت a planet after her recognizing مقدرين لي her contribution تقديرها مشاركتها to science للعلم. Education معادي STEM School for Girls Middle East Technical University. Yasmin is a role model نموذج قدوة حسنة for other young Egyptian women born in Damietta. She defied تحدت stereotypes النمطية moving to Cairo بتحركها إلى القاهرة وانتقالها إلى القاهرة alone بمفردها to attend the معادي STEM School encouraged by her mother وتم ذلك بعد تشجيع من والدتها. Yasmin's winning invention اختراعها الفائز was sparked نشأت فكرته by the need for cleaner water باحتياجها لمياه نظيفة in her village في قريتها. She found that burning rice straw شافت إن الحريق بتاع قش الأرز gave clean water and also produced a natural fuel أنتج وقود طبيعي which can be used يستخدم to generate electricity. She says her school gave her the confidence أعطتها مدرستها الثقة to innovate لتبدع and to defy prejudice ولتواجه التحيز. I can change the world أستطيع تغيير العالم. بعد كده هنتكلم عن the first Egyptian woman wins Olympic gold وفريال عبد العزيز. A great year for Egyptian women athletes. عام مليء بالانتصارات للرياضيات المصريات. 2020 was an amazing year for Egyptian female athletes. كانت سنة مذهلة بالنسبة للرياضيات المصريات. At the Tokyo Olympic Games, فريال عبد العزيز became the first female Egyptian أول امرأة مصرية to win karate gold medal. فريال started to become a pharmacist and had played karate since she was 7. Before she won the Olympic gold medal, she had already won a bronze medal at the World Championship in Spain في البطولة في أسبانيا and silver medal at the 2019 African Games in Morocco. However, Friel wasn't the only Egyptian to win a medal at the Tokyo Olympics. Johanna Farouk won a bronze medal at the same event في نفس الحدث. Johanna had also won a gold medal at the African Games in Congo in 2015 and 3 gold medals at the World Championships, 2 in Germany in 2019 and 1 in Austria in Nimsa in 2016. Also,
In 2021, Egyptian tennis player Mayar Sharif became the first Egyptian woman to be ranked تصنف in the top of 100 players of the Women's Tennis Association الاتحاد النسائي للعبة التنس WTA reaching number 74 in September. This was after she reached the WTA finals in Romania, where she lost خسرت to Andrea Petkovic. Earlier in the year, she beat Collie Packard from France in the first round of the 2021 Australian Open. Up until then, no Egyptian woman had won a match in a Grand Slam tournament, دورة. These great women athletes and many others faced many obstacles, عقبات, and challenges وتحديات. However, they were able to overcome them. قدروا انهم يتغلبوا عليهم and proudly وبفخر put Egypt on the world map of sports على الخريطة العالمية للرياضة. world ناقصة The secret formula التركيبة السرية for their success لنجاحهم was hard work العمل الجاد, determination العزيمة, and a lot of patience والكثير من الصبر. نيجي بعد كده نتكلم عن ميار الشريف makes Egyptian tennis history. Egyptian tennis player Mayar Sharif became the first Egyptian woman to win a match at a major tournament when she beat Collie Packard from France in the first round of the 2021 Australian Open on Tuesday. Up until then, she hadn't won a match in a Grand Slam tournament, although she had previously played at the French Open in September 2020, where she lost in the first round. خسرت في الجولة الأولى. In fact, she had only been playing professional tennis since January 2020. In an interview في حوار after the match, she said she was proud of what she had achieved. She said she wasn't used to لم تكن معتادة على such fast courts الملاعب السريعة دي and the heat والحرارة, but every day she had been improving. كل يوم كانت بتتحسن and getting used to the conditions وبتتكيف تدريجيا مع الظروف. She also mentioned that since the French Open, Mo Salah, the Liverpool football star, had been giving her advice about the mental side, الجانب العقلي, mental, of competing للتنافس and sleeping, which helped her game. It was Mayar's parents big fans of the game, أكبر مشجعين ليها, who had first got Mayar and her three sisters into playing. In 2016, when she was 20, she went to play tennis at an American university. Before that, she had been training in Spain. She has received a big reaction, تفاعل, from the Egyptian public, الجمهور المصري, after her win. This is helping to bring attention, جذب الانتباه, to the game. Asked what advice عندما سئلت what she had for other hopeful female players, she said that anyone could do it with hard work. أي حد يستطيع تحقيق إنجاز بالعمل الجاد. They just had to believe in themselves. لازم يؤمنوا بأنفسهم and fight through the obstacles ويواجهوا العقبات. Listening text. النص اللي موجود, an interview with Mayar الشريف. Interviewer: How long had you been playing tennis when you played your first professional match? Mayar: Last thing, I started when I was 5, so I'd been playing for 15 years. Interviewer: Had you ever competed on clay courts before you played at the French Open? Mayar: No. It was the first time I'd played on a clay court in a professional match. Did you think you were going to win the match against Collie? Mayar: No. To be honest, لأكن أمينة, before the match I hadn't been hitting the ball very well. The courts were fast and it was difficult, but little by little I've been playing better, and by the time I played against her, I felt confident. A report about a handball player.
What's her dream? إيه حلمها? In 2021, Fatma was 21. Before this time, Fatma had been playing top handball for many years. Before she went to university, Fatma had already played for the Egyptian youth team, فريق الشباب, the under-18s. And before she graduated, وقبل ما تتخرج, she had played for the under-20s. She became one of the best women handball players in the country. In 2021, Egypt didn't have a handball team for players over 21. When we spoke to Fatma, she said that in the past, the country had spent a lot of money on the men's handball team, which helped it to become very successful. She hoped that the sports organizers, منظمي الرياضة, would spend money on a women's team in the future. She also pointed out that in the past, women had been very successful in other sports, such as Hiria Malak and Sarah Ahmed, who won medals at the 2016 Olympics. She said there was no reason women handball players couldn't do extremely well too. Let's hope that soon her dream will come true, and that there will be an international Egyptian handball team for women over 21. We are sure that they will be very successful. A speech about Women's Day. Today, I'm going to talk about Women's Day in Egypt. Egypt's Women's Day is on the 16th of March, but in 2019, there was a special 16 days for Egyptian women from the 1st to the 16th of March. The organizers, المنظمون, had chosen these days to remember the events in 1919 when women marched تظاهروا on the street to complain about يشتكوا من يظهروا غضبهم about بشأن colonial rule الحكم colonial الاستعماري. This event هذا الحدث was to remember كان لتذكر women's contribution سهم النساء to the Egyptian society. In my opinion, women are increasingly important in Egyptian society. For example, there are now around 90 women who are members of parliament, أعضاء برلمان, more than ever before. In 2021, many women have become judges, أصبحوا قضاة, for the first time. The future is bright, مضيء, for Egyptian women. بعض الderivatives ركز معايا. Compete, verb. Competition, noun. Competitive, adjective. Competitively, adverb. Competitor, noun. Determine, determine. Determination, determined, determinedly. Qualify, qualification, qualified. Inspire, inspired. He is inspired. Inspiration, source of inspiration. Inspirational, روحي. Inspirationally, adverb. Inspiring, ملهم. Contribute, contribution, contributor, contributive. Prejudice, prejudiced. Demonstrate, demonstration, demonstrative,
know, knowledge, knowledge, knowledgeable, knowledgeable, knowledgeably, educate, education, educate, education, educator, educator, educational, educational, educationally, educationally, educated, educated, celebrate, celebrate, celebration, celebrity, celebrity, celebratory or celebratory. نيجي بعد كده على بعض الإيديومز والإكسبريشنز. face obstacles, face obstacles, face challenges, face challenges, overcome problems, overcome problems, certain countries, certain معين, significant difference, significant difference, significant difference, go one step farther than, يتخذ خطوة أبعد من, poor grades, poor grades, gender biases, gender biases, social norms, social norms, do survey يقوم بعمل استبيان, do scientific research, words and their synonyms, prejudiced, biased, unique, exceptional, powerlifting, weightlifting, halt, seize, stop, fair, just, fairness, justice, nearly, approximately, nearly, approximately, region, area, region, area, achievements, accomplishments, achievements, accomplishments, doctor, physician, 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 نقولهم تاني, prejudiced, biased, unique, exceptional, powerlifting, weightlifting, hold, seize, stop, fair, just, fairness, justice, nearly, approximately, region, area, region, area. نرجع تاني, achievements, accomplishments, doctor, physician. هنا words and their antonyms الكلمة والمضاد, qualify, disqualify, qualify, disqualify, admit, deny, admit, deny, prejudiced, prejudiced, unbiased, impartial, اللي هي حيادي, physical, mental, physical, mental, successful, successful, unsuccessful, fair, unfair, fair, unfair, reasonable, unreasonable, knowledgeable, ignorant, knowledgeable, ignorant, equality, inequality, equality, inequality, private, public, private, public. نقولهم مرة تانية, qualify, disqualify, admit, deny, prejudiced, unbiased, impartial, physical, mental, successful, unsuccessful, fair, unfair, reasonable, unreasonable, knowledgeable, ignorant, equality, inequality, private, public. Minor, major, natural, unnatural, defeated, undefeated, determined, undecided, able, unable, capable, incapable, success, failure, success, failure, justice, injustice, justice, injustice, proud, humble, proud, humble, majority, minority, grateful, ungrateful, غير شاكر أو غير ممتن, minor, major,
natural unnatural, defeated undefeated, determined undecided, able unable, capable incapable, success failure, justice injustice, proud humble, majority minority, grateful ungrateful. تعال نحل شوية أسئلة على الفوكاب اللي احنا قريناها دي واستعرضناها مع بعض، ويا رب نكون قدرنا نثبت المعلومات شوية هتساعدنا واحنا بنحل الحاجات دي. أول سؤال بيقول the of the woman as a homemaker no longer exists، لم يعد موجودا. she now holds، تتقلد key positions around the world. فالإجابة أكيد هتكون stereotype، الصورة النمطية. Number 2 فاتن is over the moon. over the moon سعيدة جدا. she has won an award، جائزة for her collection of short stories for children. Number 3 China has made a significant in developing a vaccine، في تطوير لقاح to combat، لمواجهة the coronavirus. فهتبقى أكيد significant contribution، إسهام. 4 a rule is a person looked up to، يتطلع الناس إليه as an example to be imitated، كمثال يقتدى أو يقلد to be imitated. فهتبقى rule model، نموذج أو قدوة حسنة. Number 5 I paid close attention، اديت اهتمام قريب to the and jotted down، اللي هو سجلت key points، نقاط رئيسية to get ready for the final exam to the lecturer، للمحاضر. Number 6 you must work harder، this training is necessary، تدريب دوت ضروري to qualify as a nurse، لتتأهلي كممرضة. Number 7 Taha Hussein's books have been translated into many languages including، بما فيهم يشتمل على French and Chinese. contain يحتوي شيء جوا شيء. consist يتكون من، وكلمة taking يأخذ، يبقى هنا الإجابة including. Number 8 there shouldn't be against people of different culture، there shouldn't be prejudice، لا يجب أن يكون هناك تحيز ضد الناس ذوي الثقافات المختلفة. Number 9 I'm to my friends for their encouragement، I'm grateful، أنا شاكر. My cousin a STEM school in العبور city attends، بيحضر في مدارس STEM. Number 11 the measure to achieving that project is money، لإنجاز هذا المشروع والفلوس. there aren't enough funds، تمويل، يبقى the major obstacle، العائق الأساسي. Number 12 I'm sure your spirit of، أنا متأكد أن روح is the most important factor، هي أهم عامل of success، للنجاح. يبقى the spirit of determination، روح العزيمة. 13 in underdeveloped countries، في الدول الغير متطورة illiteracy، الأمية reflects، تعكس lack of national awareness، نقص awareness الوعي، national القومي there. Number 14 some private universities، بعض الجامعات الخاصة rank students، تصنف الطلاب in terms of their GPAs. Number 15 Sir a lady in a black gown جوانتي with a veil، بحجاب is waiting for you outside. Number 16 there is a increase in online sales especially during coronavirus pandemic وباء. there is a significant increase، زيادة ملحوظة in online sales، في مبيعات الأونلاين especially خاصة during coronavirus pandemic. Number 17 this book has some useful tips، نصايح on how best to revise، ازاي أراجع. Number 18 because of her parents' death، بسبب وفاة يعني والديها she left school with no qualifications، no بيجي بعدها noun، مؤهلات. Number 19 the nuclear energy project، مشروع الطاقة النووية
will help Egypt generate more electricity تولد الكثير من الكهرباء. Number 20. Israel always puts تضع to hinder لتعوق the peace process. إسرائيل بتضع عقبات obstacles. Number 21. The man was to Pip شخص اسمه Pip capital letter for bringing him لإحضاره something to eat. The man was grateful. Gratitude number A العرفان بالجميل. Gratefully adverb. Ungrateful غير ممتن opposite of grateful. اللي بعده 22. People often Hong Kong as the most expensive city to live in the world يصنفوها rank. اللي بعد كده number 23. He from Cairo University in 1950. He graduated تخرج. 24. Ayman can't apply for the job in the bank because he isn't qualified. ليس مؤهلا to do it. بصفه هو. 25. My cousin is and can't walk very well. My cousin is disabled معاق and can't walk very well. 26. Patience الصبر is the most important for a teacher. Quality صفة ميزة سمة. Number 27. I missed the plane. أنا فاتتني الطائرة. And the next available flight والطائرة المتاحة التالية doesn't leave until tomorrow. لن تغادر حتى غد. 34. That play is very popular. You had better check the availability of tickets. توافر التذاكر. Number 29. The British physicist J.J. Thomson made history صنع التاريخ when he discovered the electron in 1897. 30. The Intel International Science Fair معرض is held يعقد annually yearly سنويا in the United States. 31. There are many women هناك نساء عديدات who defied تحدوا prejudice and stereotype. 32. A role model النموذج is a person young people can look up to and try to be like them. Person زي everyone تحط بدلها الضمير them. 33. She fought the illness with courage and determination عزيمة. 34. She faced many but she was able to overcome them. قدرت تتغلب عليهم. هتبقى challenges تحديات. 35. She's hoping to compete تنافس in the Olympic Games. She's hoping to compete in the Olympic Games. 36. The report is biased. التقرير متحيز. This means that it's not fair. ليس عادلا. بعد كده يا جماعة هنبتدي في جزئية الفوكاب من واقع الشيت اللي عندنا علشان نظبط دنيتنا. ركز معايا في بقية الكلمات. هنبتدي يا شباب نعمل سكان للشيت عندنا بيج 38 في الملزمة في جزئية الكلاس وورك الجزئية الأولى. نبتدي نقرأ مع بعض people who inspire. هنعمل ريفيجن سريع نأكد الكلمات اللي خدناها في الباوربوينت سلايد. inspire يلهم. remarkable مميز. broke down حطمة كسرة. stereotypes الطبائع السلوكية المتكررة. awards جوائز رسمية. the first class order نوط شرف الدرجة الأولى. prejudice تحيز. demonstrating سيطرة أو هيمنة. contribution إسهام أو مشاركة. nuclear power طاقة نووية. goal aim target. knowledge treatment. cheap metals scholarship
scholarship, obtained, obtained, PhD, PhD, lecture المحاضرة أو يحاضر lecturer الشخص المحاضر قلنا nuclear physicist, nuclear physicist was honored with كرمت ب science and art, science and art, president, president, mathematics, mathematics, were considered, qualified as, private clinic, retiring, was treating, patience, female player, bring attention to, fight the obstacles, العمود الثاني, first place, competition, name after, recognizing, Australian open, role model, born in, defy, the past defied, STEM school, encouraged by, invention, was sparked by, اللي هو كان بدافع من, the need for, village, town, city, burning rice straw, was produced, natural fuel can be used to, generate electricity, self-confidence, innovate, defy prejudice, major tournament, beat, lost, the first round, up until then, professional, was proud of, mental side, big fans of, big reaction, the Egyptian public. تعال بقى مع بعض نبتدي نحل ونقرأ جملة. أول جملة بتقول the opposite of the word grumpy, عكس كلمة grumpy is natured. الإجابة good natured بمعنى جيد الطباع, مش well يا جماعة. good natured جيد الطباع مش well. Number 2, my English at university inspired me, ألهمني to become an English teacher, فهتبقى المحاضر my English lecturer. Number D. Number 3, the opposite, عكس of the word cross, غاضب is cheerful, مرح, أكيد مش deceitful غشاش, ولا furious غاضب, ولا gloomy كئيب. Number 4, ياسمين يحيى مصطفى is a great role model, قدوة for young female scientists in Egypt. Number 5, it's A, to think that all footballers are tall and strong. Some of them are quite small. It's A, stereotype, رقم C. Nadia is a nurse who won A in 2020 for her work during the health emergency. أثناء الطوارئ الصحية فتلقت جائزة تقديرية, يبقى an award. Number 7, طارق worked very hard for many years and he has now qualified as a doctor, تأهل كطبيب. Number 8, I'd like to thank our volunteers, عاوز أشكر المتطوعين who have all contributions, اللي قاموا بكل الإسهامات in helping to make the park look so beautiful, who have made contributions. Number 9, Albert Einstein is perhaps the most famous, the world has known physicist, فيزيائي أو عالم فيزياء. Number 10, the FIFA World Cup is an international tournament, دورة دولية, that is held, تقام every 4
years تقام كل 4 سنوات. Number 11. The Australian tennis player Lod Lavar won the Grand Slam twice, winning the Australian, French and the US Open and Wimbledon in both 1962 and 1969. 12. 80 teams enter the first round دخلوا الجولة الأولى of the FA Cup, the oldest football competition in the world, FIFA World Cup. 13. Tennis, basketball and volleyball are all played on a court. الأرضية اللي بتتلعب عليها الألعاب دي الفولي والباسكتبول والتنس بتتسمى court. 14. The opposite العكس of the word naughty is behaved, well behaved. well تصريف ثالث على قدر جيد من، هنا well behaved على قدر جيد من التربية زي well organized. 15. The opposite of the word kind عكس كلمة kind is cruel قاسي. We add the prefix to make the opposite of the word patient عكس patient impatient غير صبور. Number 17. A person who teaches at university is a lecturer محاضر. Number 18. الجملة بتقول something you do to help make something successful is المفروض contribution إسهام. Number 19. An expert in physics خبير الفيزياء is a physicist فيزيائي. 20. A person young people can look up to and try to be like يعني يحاولوا يتطلعوا إنه هو يبقى زيه is a role model. Number D. 21. To successfully finish a training course so you can do a job means to ده معناه إنك تتأهل to qualify. Fixed idea about what a person or thing like or is like is stereotype. Number C. Stereotype. Number 23. A prize or given to recognize لتقدير an achievement is in a word any symbol أي رمز بيمنح. Unfair or unreasonable opinion because you don't have enough knowledge is prejudice أي رأي ناتج عن نقص معلومات ده بيبقى تحيز. Number 20 أو تحامل. 25. A well-known celebrity شخص مشهور is opening a new gym downtown. 26. Yusra has received a lot of for her latest movie a lot of publicity اللي هو ذيوع الشهرة أو الصيت ذيوع الصيت إن أنت تبقى مشهور. The reason is for its outstanding natural beauty جمال طبيعي بارز is celebrated يحتفى بها الناس بتتغنى بيها وبجمال المناظر الطبيعية فيها. 28. سميرة موسى made a big contribution قامت بإسهام كبير to our knowledge لمعرفتنا of medical nuclear power طاقة نووية الطبية. سميرة موسى was a nuclear physicist عالمة فيزياء نووية. 30. It's impressive مبهر. It's especially impressive قبل الادجective هنحط الادverb especially على وجه الخصوص because at the time there was very little knowledge in this area. 31. She obtained a PhD حصلت على الدكتوراه. She was patients she was treating patients بتعالج المرضى until she was 70 years old. 33. She was honored with كرمت ب an award of President Anwar Sadat First Class Order of Science and Art. 34. He was awarded First Class Order يعني منح وسام أو نوط الطبقة الأولى of Science and Art. She was sent to London to study mathematics and medicine with 5
other Egyptian student. هنا عندي other بيجي وراها اسم جمع with other Egyptian students. 36 she was sent to London to study mathematics and medicine with 5 Egyptian. هنا هتكون another 5 Egyptian with another 5 Egyptian. يعني الرقم هنا قبل other إنما another 5 another قبل الرقم. نيجي للجملة اللي بعد كده 37 she was sent to London to study mathematics and medicine with 5 others. هنا بدل ما أقول other students تبقى 5 others على طول. Number 38 in 1930 she qualified تأهلت as a doctor كطبيبة. 39 she opened a private clinic فتحت عيادة خاصة. 40 after retiring بعد التقاعد she started writing and translating stories for children لصالح الأطفال. Recently a new planet has been named after سمي على اسم فاروق الباز. 42 NASA named the planet after her على اسمها recognizing تقديرا ل her contribution اسهمها. 43 in دمياط هنقول born in دمياط she defied stereotype. هنا ليه بقى قلنا born؟ هي أصل الجملة كان when she was born واحنا عندنا قلنا إن في حاجة اسمها close reduction بنقلل في العبارة بالحذف لما يكون في رابط وفي verb to be بنحذف الكلام ده ونبقي بس على التصريف الثالث يبقى بدل when she was born تبقى born in دمياط لميلادها في دمياط أو عندما ولدت هي تحدت الأنماط وانتقلت إلى القاهرة. بدل when she was born when she was given. ياسمين's winning invention الاختراع الفائز was sparked طرقت فكرته by the need أو كانت دافع في فكرته الاحتياج for cleaner water in her village. 45 she stereotypes she defied تحدت الأنماط moving to Cairo alone to attend the Ma'adi STEM school. 46 her invention was sparked by كانت دافع ل the need water أو the need to clean water الاحتياج لمياه أنظف in her village. Number 47 she says her school gave her the confidence أعطتها الثقة to innovate لتبدع and to defy prejudice. She said she wasn't used to عشان هنا في noun such fast courts. Number 49 they are big of the game they are big fans مشجعين متعصبين للعبة. Sentence number 50 she has received a big reactions رد فعل from the Egyptian public after her win. 51 what advice asked when she was asked زي ما قلنا حصل حذف asked what advice she had for other helpful female players. She said that anyone could do it with hard work. Number 52 everyone should believe in themselves and fight through obstacles عبر القيود أو العوائق. Number 53 it's important to recognize من المهم أن تتعرف على both your own كلا من أنماطك وأنماط غيرك others اللي هي number D لأن others اسم جمع مفيش apostrophe S apostrophe بس. 54 try not to let these attitudes ما تحاولش تخلي الاتجاهات دي affect the activities you choose to do الأنشطة اللي انت بتعملها do activities. Remember these tips افتكر النصايح دي for successful public speaking. مع الجملة number 56 مكتوب for successful public speaking عشان تتكلم قدام الناس بشكل سليم pause توقف after key statement بعد العبارات الافتتاحية. 57 for successful public speaking make eye contact تواصل بالعين. Number 58 she's still a big
To many of today's female authors, she is still a big inspiration. هي مصدر إلهام. 59. It's a story. دي قصة. Following بتتبع أو بتحكي في The Adventures of Sindbad. اختصار who أو which وأي فعل active إن احنا بنشيل الاتنين وبنحط verb ing. It's a story following the adventures of Sindbad. Number 60 الجملة بتقول The little child had an accident. حصلت له حادثة with a swing بالمرجحة. Number 61 She was a little naughty. كانت شوية شقية and gets into trouble. فهنا هنقول she was a little bit اللي هي بمعنى شوية أو قليلا. اللي بعده 62 الجملة بتقول after her accident she becomes very angry. أصبحت غاضبة and miserable for a while لفترة. 63 she gets very impatient and with everyone يعني هي بقت مش صبورة وغاضبة and cross with everyone. الجملة اللي بعدها we should help يجب أن نساعد المعاقين. ذا لما بتيجي قبل أي صفة بتشير إلى فئة. 65 we should help people with disability. نساعد الناس اللي عندهم إعاقة. مع الجملة 66 الجملة بتقول you must the best of things or lose the love of your family. فهتبقى you must make the best of things. هنا عندنا idiom make the best of يعني use something in an effective way or to deal with a bad situation as well as possible. إنما do my best أبذل قصارى جهدي. الجمل بقى اللي من خارج الصندوق دي ركز معايا في جملة فيهم. الجملة الأولى بتقول إيه؟ هو إيه؟ he can't have been careful. هو مش عارف يبقى حريص with his money. فالإجابة he is broke يعني هو مفلس. Number 2 the medicine heals. الدواء ده بيشفي broken bones العظام المكسورة. Number 3 let's have a chat at the break في فترة الراحة. يبقى اللي فوق broken مكسور واللي بعديها break راحة. Number 4 be careful the table is broken قلنا مكسور. Number 5 have you heard the breaking news. breaking news أخبار عاجلة. Number 6 it's important to start the day. من المهم انك تبتدي اليوم. احنا عندنا start by يجي بعدها verb I ing. انما start with يجي بعدها noun. فبما انه بيقول هنا a proper breakfast يبقى start the day with a proper breakfast. Number 7 a husband is always the last. قلنا الأعداد الترتيبية زي the first و the second لازم يجي بعدها to الانفينيتيف. Number 8 his speech خطابه was intended كان المقصود بيه the party members إن هو inspire يلهم أعضاء الحزب. Number 9 a polite word for sweet كلمة مهذبة لكلمة sweet. perspire اللي هي بمعنى يتعرق أو يعرق. Number 10 most of the students aspire يطمحوا to a career لحياة مهنية في البزنس. Number 11 they are known to against their country. معروف إن هم conspire بيتأمروا ضد بلدهم. Number 12 he studied
hard he should fail. خدوا بالكم من الكلمة دي يا أولاد جدا. lest خوفا من أن أو خشية أن بيجي بعدها فاعل should والinfinitive. هو بيذاكر كويس خشية إن هو يفشل. 13 his name isn't included in the list. مش موجود في القائمة. number 14 this costs ده بيكلف at least على الأقل 5,000 pounds. number 15 it's no use لا فائدة من crying البكاء over spilt milk على اللبن المسكوب. ده مصطلح مهم جدا 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 وبيجي في الامتحانات كتير. it's no use لا فائدة بيجي بعدها verb ing. number 16 he is to playing tennis. ما زال معتاد he is used to ما زال معتادة وبيجي بعديها verb ing. number 17 using this mobile ولا to use this mobile used this mobile use. لكي تستخدم هذا الموبايل ask her permission اطلب إذنها مش استخدام الموبايل. to use. number 18 she felt after her husband's death بعد وفاة زوجها she felt lonely شعرت بالوحدة. الجملة اللي بعدها he is the person at home he is the only person at home هو الشخص الوحيد بالمنزل. number 20 only then فقط حينها did I realize. خد بالك من اللي حاصل هنا ان لما ابتدينا الجملة ب only then زيها زي negative adverb جت الجملة في صيغة سؤال. number 21 no one helped him محدش ساعده he did it alone فعل ذلك بمفرده. اللي بعد كده this is the solo solution the only solution to the problem الحل الوحيد للمشكلة. 32 غاندي contributed to ساهم في. طبعا يا جماعة contribute to اللي بمعنى يساهم في obtaining بيجي دايما وراها verb ing. لو انا فتحت dictionary كده وكتبت كلمة contribute to هنيجي نبص في الجمل هنلاقي عندنا contribute اهي contribute money to a cause يسهم بالمال لسبب. contributed canned goods to the food drive. خلاص يعني contribute يسهم في شيء. اوكي طيب نبص كده contribute also and especially before ed or ing contributed or contributing. قلنا transitive و intransitive في نفس الوقت تمام. to supply contributed several poems to the magazine اهي للمجلات. the following author contributed to this issue. نرجع نكمل يبقى contributed to obtaining الحصول على liberty مهمة جدا 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 يا جماعة. contribute to ing أو noun. he prefers life to urban life بيفضل الحياة الريفية rural life to عن urban life. it's a matter of life or death الموضوع موضوع حياة أو موت matter of life or death. number 26 don't move it's a snake ثعبان قاتل deadly. well the dead هل الموتى ذا وصفة هل الموتى come back بيرجعوا. we must give a hand يجب أن نمد يد العون للناس اللي نايمة في الشارع بتحتضر في الشارع dying on our streets اللي بتموت في شوارعنا اللي بيناموا في الشوارع
When music hits you, you feel no pain. لا تشعر بألم. أم كلثوم is nicknamed لقبت ب the planet of the east كوكب الشرق. وبكده نكون خلصنا الجزء اللي يخص التدريبات في ملزمة الكلاس وورك. دلوقتي هحدد لك ايه هو الهوم وورك اللي مطلوب منك تعمله في جزئية الكلمات. الهوم وورك بتاعنا يا شباب في الجزء الثاني من الكلمات اللي هو جزء الهوم وورك في صفحة 22. بعد ما هتقرا الكلمات دي وتبتدي تستوعب كل الكلام ده، حضرتك هتبتدي تحل من صفحة 26 27 28 29 30 31 آخرك 31. يبقى ده الهوم ورك اللي المفروض انت هتعمله على الفوكاب. يبقى النهارده في حصة النهارده خدنا كويس في بداية الحصة ورم اب على يونت 1 إجمالا. ابتدينا نعرض درس الكومباريزن كجزء من الجرامر المقرر مبعوث ملزمته والفيديو الخاص بيه. بعد كده دخلنا في كلمات يونت 2 وحلينا في الباوربوينت ورجعنا قرينا من الكلاس وورك وحلينا الجمل. واخيرا ادينا الهوم ورك. دلوقتي في بداية الحصة الجاية ان شاء الله هبتدي بقراية الجزء بتاع الهوم ورك وحله قبل ما نبتدي في باقي الجزء المقرر من جزئية الجرامر.